I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. Want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, 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 want. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you. Jmenuji se Markéta Elová, jezdím pod Yamaha Čepelák Racing týmem, jedu v kategorii ženy a průběžně jsem na 10. místě. Tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you. Ahoj, jmenuji se Viktorie Klerová, mám číslo 611, letos jezdím mistrovství České republiky žen, kde jsem průběžně na 6. místě a ještě jezdím SMS Pardubice, kde jsem ve třídě MX Hobby průběžně na místě 1. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Moje jméno je Marek Pospíšil, jezdím za Yamaha Čepelák Racing Team, moje startovní číslo je 31, jezdím v MX2. Tohle je moje první sezóna v mistrovství republiky a můj nejlepší výsledek je 15. místo. Já jsem Lukáš Blažek, jezdím ve třídě MX1 s číslem 19. Letošní sezóna je určitě úspěšnější než ta loňská. V mistrovství republiky jsem nazbíral hodně více bodů, loni asi 2, letos je to skoro 20 bodů. V přeboru Moravy se taky daří lépe, momentálně jsem na 2. místě.